Hoy tenemos a Rafael Vidal Pérez, primer ponente, que es cardiólogo de la Unidad de Imagen y Función Cardíaca del Servicio de Cardiología del Complejo Universitario de A Coruña, en Galicia, aquí en España, también mismo de CiberCV, que él está en Roma ahora mismo y el hombre ha hecho el esfuerzo, pues nos ha enviado la grabación de su presentación y su vídeo y luego intentaría conectarse para las preguntas. Y luego, en segundo lugar, tendremos a una buena amiga, es la doctora Zahra Motamed, que es ingeniera, es una Distinguished Engineering Fellow y Assistant Professor y director del Cardiovascular Research Group y de la Escuela Computacional y de Ingeniería en Trombosis y Aterosclerosis. Y todo esto, todas estas labores las hace en la McMaster University, que sonará de Canadá, en Hamilton. Hamilton es la ciudad, está en el estado de Ontario, y McMaster es una institución de enorme prestigio. Entonces, hoy Rafa Vidal, la presentación que nos va a dar va a ser sobre la herramienta más básica de la cardiología, que es el electrocardiograma, en relación con inteligencia artificial. O sea, lo que seguramente vamos a ver es cómo toda la novedad de la inteligencia artificial aplicada a la interpretación y a darle un nuevo enfoque al uso de los electros que andan por todo el hospital, porque el electro es una herramienta universal, no solo del cardiólogo, hay electros por todas partes, y seguramente la inteligencia artificial aporta algo a esta herramienta tan básica, desde urgencias a medicina primaria o a cardiología, lo cual es muy importante. Yo introduzco a los moderadores que tenemos hoy. Felipe Hernández, cardiólogo intervencionista, ahora mismo está en una serie de clínicas privadas en Madrid, dando cobertura muy importante a un alto nivel. Anteriormente había estado en 12 de octubre, está en la clínica de Navarra. Tenemos a Raúl Moreno, que es el cardiólogo intencionista, jefe de la unidad en el Hospital de la Paz de Madrid, que ya estuvo con nosotros ayer. El doctor Rumoroso es el responsable de cardiología intervencionista en Galdácano, en Bilbao. Y los tres cardiólogos intervencionistas y miembros de EPIC, que dan soporte y apoyo a este evento. Buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer al doctor Chema de la Torre la invitación a participar en estos seminarios y agradecer también a los moderadores, el doctor Trillo y el doctor Íñigo Lozano, la participación en esta sesión. Siento no poder darla en directo porque no tengo muy claro que pudiera garantizar la calidad de la grabación y sin más voy a pasar a daros la presentación, que se titula Electro e Inteligencia Artificial. Y yo creo que es un tema bastante relevante, ya que, bueno, pues estamos ante una tecnología antigua, pero que donde la inteligencia artificial nos va a mostrar grandes valores. No tengo conflictos de interés en relación con esta presentación, solo que me gustan los GIFs de animación y que veréis de vez en cuando. Y realmente la pregunta es, como cardiólogos, ¿realmente necesitamos que alguien o algo nos lea un electro por nosotros? Bueno, pues quizás habría que seguir al maestro Yoda, lo pongo un poco de broma, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y realmente todo cambia con el paso del tiempo y probablemente pues quizás esto que estamos hablando ahora pues tenga otro papel en el futuro. Pero lo que está claro es que la investigación nos lleva a valorar que la inteligencia artificial puede estar ayudándonos en la valoración de electrocardiografía, como os mostraré en esta presentación. Primero haré un breve recordatorio histórico al respecto de esto de la electrocardiografía. William Tobin ganó el Nobel debido a su creación y realmente es parte de la telemedicina, si lo pensamos con la historia, ¿no? Realmente telemedicina es medicina a distancia, es cualquier sistema de cuidado médico en que un doctor y un paciente están en distintas localizaciones. Y bueno, esto se ha puesto muy de moda en los últimos años, pero realmente ya venía desde los años 60, pero es que ya venía de mucho antes. Tiene ventajas y tiene inconvenientes todo el uso de la telemedicina. Yo creo que esto del electro pues es una parte de telemedicina, porque el electro se puede estar haciendo en un sitio e interpretándose en otro, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la telemedicina, como vimos en el COVID, pues tiene muchos problemas que todavía permanecían, ¿no? Muchos doctores pues tienen resistencia, ya que se sienten amenazados por esta aproximación alternativa a la práctica de la medicina. Luego es caro implementar un sistema de telemedicina y es difícil justificar los costes. Y además, pues bueno, hay que resolver aspectos legales y de pago a los doctores, ¿no? Y una de las primeras experiencias, y por eso traje a Intoven, es el electrocardiograma. Intover, el primer electro, lo realizó a través de un sistema que se transmitía por vía telefónica. Donde se estaba haciendo el electro no era donde se estaba
generando el trazado electrocardiográfico, que se transmitió vía teléfono, con lo cual el electro es un buen ejemplo de telemedicina y en esto pues ha sido una herramienta pionera. Y realmente pues la inteligencia artificial tenemos que verla con una óptica moderna, ¿no? Y bueno, realmente ¿de dónde viene esto del electro? Bueno, pues primeras señales eléctricas en una rana, el primer electro humano, se introduce el término electrocardiograma, se hace el primer electro de 3 derivaciones, en 1909 el electro llega a Estados Unidos, en el 24 le dan el Nobel, en 1924 a Einthoven por esta descripción, se empiezan a describir las derivaciones precordiales, y ya en el año 1959 se empieza a hablar de interpretación automática por computadora de los electrocardiogramas. 1959. Finales del siglo 1900, lo que sería del 1000 al 2000, finales del siglo XX, pues empieza a haber potencia de computadoras, empieza a haber tecnología sin cables, mucha exposición a datos, y esto nos permite llegar a principios de los años 2000 a lo que es la inteligencia artificial y su uso en la electrocardiografía. Y de hecho, podemos ver que ya hay algoritmos de la FDA aprobados relacionados con el electrocardiograma y esto, pues muchos de ellos se basan en inteligencia artificial. Por ejemplo, el diagnóstico de fibrilación auricular que está haciendo Alif Core o el Apple Watch es en base a algoritmos de inteligencia artificial. Pero bueno, muchas de las patentes de inteligencia artificial que tenemos en cardiología, muchas de ellas son de imagen o se relacionan con el electro principalmente, aunque están viniendo muchas más. Y querría poneros este ejemplo, que no voy a profundizar mucho, pero realmente es un estudio retrospectivo que nos muestra algo bastante increíble, que el electro sinusal de un paciente predice el desarrollo de FA en el futuro. Y esto evidentemente pues tiene grandes implicaciones porque podemos detectar pacientes de riesgo y no lo hace mal, como podéis ver ahí en esas cifras de área bajo la curva, sensibilidad, especificidad, es razonable. Realmente esta información, estos son trabajos de la clínica Mayo, que iré poniendo varios, pero bueno, yo creo que es algo que puede resultar increíble, pero cierto. Y realmente en esta revisión muy buena del grupo de la clínica Mayo, pues nos muestra que realmente pues esto es el futuro, ¿no? Y que puede permitirnos muchas aplicaciones. La predicción de fibrilación auricular, nos puede permitir detectar riesgo de muerte súbita cardíaca, igual predecir descompensación de insuficiencia cardíaca, o incluso saber pues, si hay una valvulopatía detrás, etcétera, ¿no? Realmente va a tener valores de screening, pronósticos, diagnósticos, e incluso ayudarnos a la selección de tratamiento. Y bueno, yo creo que esto es muy interesante. ¿Y de dónde se obtiene ese electro? Pues depende. Podría obtenerse de un electrocardiógrafo clásico, pero también se podría por un estetoscopio que capte señal eléctrica, o quizás los wearables. El tema es que al final lo que se hace es promediar señal de electrocardiograma y eso se mete en un sistema de inteligencia artificial, básicamente deep learning, y a través de redes convolucionales neuronales pues se construye ese modelo algorítmico que nos va a dar esa información de resultado, ¿no? Y realmente pues es bastante interesante, pero realmente estos algoritmos no son este que os pongo aquí de broma, sería un protocolo algorítmico de electros para cirujanos de trauma, ¿no? Que pone si todas las puntas están hacia arriba operar, si todas las espicas están para abajo llamar al médico, y si no hay espicas, pues reciente, llama al anestesólico, al anestesista, y si son durante mucho tiempo, pues quizás como veis ahí, pues hacer un certificado de función. Esto es un poco de broma, ¿no? Pero realmente estos algoritmos van muchísimo más allá que simplemente la descripción gráfica del electro, ¿no? Y realmente, como dice Friedman, pues la inteligencia artificial da a los clínicos poderes sobrehumanos, ¿no? Y os daré algún ejemplo. Realmente esto no se puede hacer sin datos. Sin datos no hay inteligencia artificial, con lo cual necesitamos grandes bases de datos para llegar a estas conclusiones. Porque realmente obtenemos información de voltaje, todo el registro de la superficie del individuo, pero realmente al final pues es una herramienta que es ampliamente disponible, es poco cara y además es una prueba que no supone molestias. Y bueno, realmente pues estos potenciales de acción de muchos puntos pues nos pueden estar dando una información. Y realmente aquí es donde entra la inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial cualquiera. Realmente es deep learning, que necesita muchos datos, que necesita grandes computadoras, pero que una vez diseñado el algoritmo pueden usarse en máquinas de bajo nivel computacional, como puede ser un smartphone o incluso un smartwatch. Y luego, pues estas redes neuronales van a llegar a conclusiones complejas. Lleva tiempo entrenarlas, pero realmente van a darnos mucha más información que un sistema de machine learning.
Y realmente al final, pues con una base robusta de datos digitales, pues se pueden construir buenas redes y eso pues se ha ido demostrando en distintos trabajos. Por ejemplo, bueno, esto está explicándonos que con el electro podríamos saber qué pacientes tienen una disfunción ventricular relevante, ¿no? Con datos que se extraen del electro por señales de voltaje, por determinada distribución de las mismas, podemos inferir luego con información contrastada a retrospectivo. En este caso, lo que necesitamos es que hay que probarlo prospectivamente, que este es uno de los puntos fundamentales que seguramente se hablará todos estos días en las jornadas, que casi todos los estudios de inteligencia artificial, toda la información que nos está mostrando es retrospectiva y que lo que necesitas a partir de este momento es que una vez que ese algoritmo ha demostrado eso, vayamos más allá y obtengamos información de forma prospectiva y que probemos estos algoritmos en nuevas poblaciones. Realmente al final lo que estamos haciendo pues es esta señal de electrocardiografía, crear estas redes convolucionales, al almacenar información y con eso en un electro adquirido de 10 segundos obtener mucha información correlacionada con la historia clínica del paciente de grandes bases de datos. Y realmente estas bases de datos pues son de diferentes orígenes, de las más grandes pues tenemos esta de Brasil o de la Clínica Mayo y a través de estas son en las cuales podemos obtener información. Claro, esto tiene un elemento muy importante a tener en cuenta, que es que la base de datos sobre la que se obtenga la información puede condicionar en qué poblaciones se puede aplicar por determinadas características poblacionales. Igual no es la misma la población, una población china, quizás ese algoritmo no se adapte a una población estadounidense y viceversa. Con lo cual, este es uno de los puntos a discutir, ¿no? De dónde se obtienen los datos y cuántos datos necesitas para poder evaluar esta información. Hay distintos ejemplos, en esta revisión pues se señalan todas estas bases y en qué trabajos se han empleados, ¿no? Pero bueno, podríamos volver a la cosa clásica antes de hablar de la parte futurística, ¿no? Que diríamos de predecir cosas con un electro de superficie, que suena como muy increíble, ¿no? Realmente un paso que nos gustaría también que se consiguiera mejorar pues es la interpretación del electro, ¿no? Todos sabemos que cuando se hace un electro hay unas interpretaciones ahí que muchas veces pues no aportan nada, ¿no? Realmente yo creo que hemos llegado a un punto a día de hoy que estas evaluaciones automáticas del electro casi solo nos pueden servir cuando es un electro normal, cualquier otra cosa nos sirve. Digamos que se ha buscado con estos sistemas un alto valor predictivo negativo, que cuando te diga que es normal, que es normal. Ahora, cuando detecta enfermedad no sabemos qué enfermedad está detectando o si incluso es un fallo. Con lo cual, ya desde principios de 1900 ya se han intentado tener programas para permitir este análisis automático. El objetivo principal sería minimizar errores y reducción de costes, mejorar la interpretación y optimizar el flujo de trabajo, ¿no? Que esto se puede hacer todo más rápido, ¿no? Inicialmente esto es prometedor, pero realmente los algoritmos que nos traían las computadoras eran muy inconsistentes y fallidos en la mayoría de los casos, ¿no? Y cuando analizamos trabajos de comparación entre médicos contra estos sistemas automáticos, pues bueno, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo tampoco cuando lo estudiamos la capacidad de interpretación de los propios médicos, ¿no? Que dependiendo de qué tipo de médico sea el que estamos valorando, pues quizás su eficacia pues puede ser un poquito menor si no es un cardiólogo respecto a un cardiólogo. Esto ya para empezar en lo que se refiere a precisión, pero si pasamos al siguiente punto, ¿no? Que es la interpretación mediante electrocardiografía, bueno, pues probablemente podéis ver, si veis la coloración azul, que quizás son más sensibles y más específicos los parámetros de los cardiólogos por ahora, ¿no? Cuando estudiamos de forma retrospectiva esto, ¿no? Y así se ve, pues esto ya es un estudio antiguo, ¿no? Del año 91 de New England, ¿no? Y realmente este mal funcionamiento de los análisis automáticos por computador pues nos lleva a que las recomendaciones de estandarización e interpretación del electrocardiograma ya publicadas hace bastantes años, esto era en el 2007, dice que, bueno, pues que es una ayuda, ¿no? al electrocardiógrafo, que realmente todas las interpretaciones que hace un computador deberían tener una lectura por parte del médico, ¿no? Y bueno, esto ha ido cambiando, ¿no? Esto ha ido cambiando cuando empezamos a introducir la inteligencia artificial. Estos son datos de un trabajo del 2021, donde ya empieza a hablarse, pues que por ejemplo en cardiopatía isquémica, pues ya la precisión empieza a ser un poquito más respetable, ¿no? Dependiendo un poco de qué bases se estudien y poblaciones, ¿no? Pero bueno, incluso en estudios retrospectivos no muy tal, pues ya se manejan unas cifras
bastante razonables, ¿no? Y realmente, pues bueno, incluso ya hay algún trabajo, ¿no?, publicado como este del 2020, ¿no?, de detección precoz en el electro del ST por inteligencia artificial. No podríamos tener un sistema de estos que mandara el electro directamente a una centralita y interpretara, ¿no? Pues bueno, podríamos ver que, bueno, que realmente esto entrenado, pues parece que puede hacer un buen diagnóstico automático. Incluso en este trabajo, pues hasta fue mejor que el médico. Hay que tener en cuenta que, bueno, aquí pues estaban participando distintos tipos de médico. Internista, igual un médico de urgencias, un cardiólogo experto, etcétera, ¿no? Y realmente, pues bueno, el cardiólogo experto es el que más se acerca al algoritmo, realmente. Pero el algoritmo es mejor que el doctor. Y realmente, bueno, pues si utilizar estos sistemas de clasificación, por ejemplo, para electros que se hacen desde la ambulancia, pues nos ayudaría probablemente a reducir el tiempo de atención de un paciente con elevación del ST, que yo creo que esto no es tan complicado, pero es tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque ¿cuántos hospitales en España en sus sistemas de alerta corazón, en un código infarto, realmente son capaces de transferir electros al hospital que los va a recibir, ¿no? Pues bueno, esto no está todavía muy conseguido en todas partes. Con lo cual, bueno, podemos decir lo siguiente, ¿no? En resumen, ¿no? Esto es hecho por un cardiólogo que es experto en el tema de electrocardiografía, ¿no? Él decía que, bueno, que es una tecnología prometedora esta interpretación del electro por inteligencia artificial, pero todavía no está listo para su uso diario en el diagnóstico precoz del infarto de isquemia, que es realmente la aplicación más frecuente que tiene la electrocardiografía en el síndrome coronario agudo, ¿no? Pero bueno, quizás hay que darle un poquito de tiempo realmente a esto. Y bueno, si nos ponemos a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Pues quizás en la interpretación en general del electro, ¿por qué podemos necesitar algo más allá que ayude al hombre, ¿no? Que realmente esto está sacado de una controversia, ¿no? Que si la interpretación del electro pues a veces está equivocada por parte del humano, bueno, pues hay que decir que incluso hay mucha variabilidad interobservadora y trabajos clásicos, ¿no? Que se presentaba el mismo electro dos veces y el médico pues igual hasta tenía poca reproducibilidad, ¿no? Luego pues también el cerebro humano pues tiene ciertas limitaciones para computar múltiples variables, y luego quizás, que esto yo creo que es lo más importante, y esto es lo que nos están mostrando estos trabajos de inteligencia artificial, es que quizás la valoración del electro aumentada con inteligencia artificial puede ver cosas que el ojo humano y el cerebro no pueden ver, ¿no? Y realmente nos podemos establecer como un doble juego, ¿no? Que sería la parte del humano, pues el primer paso, un triage y una escalabilidad, y luego ir más allá de la capacidad humana, pues viendo lo que el médico no puede ver, quizás valores añadidos que nos puede dar el electro, y movernos más allá de esto de es un electro normal o anormal, ¿no? Y esto sería este apartado, ¿no? Que viene aquí muy bien resumido en este trabajo de ATIA, ¿no? Que está publicado en European Heart Journal, que nos trae varios elementos a tener en cuenta, ¿no? Que es estudios recientes, ¿no? Donde se va más allá de la interpretación del electro como humanos, ¿no? Realmente pues hay estudios que han relacionado el electro con diagnósticos como disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca con función preservada, presencia de valvulopatías, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular, un infarto, arritmias, hiperpotasemia, incluso la anemia. Y otro tema muy interesante que es la predicción de desarrollo de enfermedades como fibrilación auricular, la de deterioro clínico, presencia de una estenosis aórtica en el seguimiento o una insuficiencia valvular, ¿no? Realmente en este trabajo pues se van resumiendo múltiples trabajos, ¿no? Que nos van mostrando un poco pues qué capacidad tiene el sistema de electrocardiografía guiado por inteligencia artificial pues para predecir diagnósticos, ¿no? Aquí en esta página podéis ver todos los que se relacionan con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, dependiendo un poquito del tipo de poblaciones en la que se haya utilizado, y podéis ver, pues bueno, estas cifras de sensibilidad y especificidad que no son nada desdeñables. También podemos movernos en otros aspectos, ¿no? Como pues si el electro tiene un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica o no, si estamos ante una hiperpotasemia diagnosticada de forma automática. Esto que pone aquí de la edad y el sexo, más de 40 años, igual es una chorrada, ¿no? Pero puede haber información en un electro que nos da esa información, que luego vamos a ver al paciente. Pero bueno, el tema del diagnóstico de fibrilación auricular, por un lado, lo que es el diagnóstico, y luego, por otro lado, también pues la predicción de desarrollo, ¿no? Incluso pues medidas rigurosas del QT largo, etcétera, incluso la detección de una estenosis aórtica. Por no decir, pues bueno, una insuficiencia mitral. Entonces, bueno, tenemos múltiples referencias al respecto de trabajos que nos muestran que el electro pues, nos puede proporcionar toda esa información. Pero bueno, podría poner estos ejemplos, que nos puede parecer un electro que informa de forma automática como normal, ¿no? Y es un electro de un paciente asintomático que se le hace a un paciente después de que su hermana muriera súbitamente, ¿no? Entonces, si vemos este electro, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si nos fiamos de lo que es esa interpretación automática que nos hacía la computadora, ¿no? Que el clásico sería un electro normal, ¿no? Bueno, pues con la información
que se saca a través de variables no clásicas del electrocardiograma mediante inteligencia artificial, pues esto es un paciente que tenía una probabilidad de tener fracción de eyección baja de un 76%. Bueno, pues a este paciente se le hace un electro y se descubre que tiene una fracción de eyección del 18%. Y nos preguntaremos si el electro es normal. Bueno, pues habrá alguna cosa que se ve del voltaje o la distribución de la información o pequeñas muescas casi imperceptibles para el ojo que quizás nos están indicando que este paciente tiene una disfunción ventricular, ¿no? Esto es otra cosa que también podemos ver incluso sobre electros, ¿no? Pues este paciente es un paciente antes de la miemectomía, se hace su electro y su electro muestra que tendría una probabilidad de tener hipertrófica del 72,6%. Cuando corregimos la miemectomía, su probabilidad disminuye al 2,5%, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de un modelo que nos muestra cómo cambia un electro después de la miemectomía. Si os fijáis, tampoco hay diferencia, pero el sistema de inteligencia artificial, con la información que tenía previa, es capaz de saber de dónde viene esta información. Bueno, otro elemento importante, ¿no?, que yo creo que esto es curioso, ¿no?, porque al final tenemos situaciones, ¿no?, como lo que se habla de detectar la enfermedad antes de que se manifieste, ¿no? Y realmente, pues bueno, tenemos en el panel izquierdo un electro normal que se identifica por la inteligencia artificial como siendo baja fracción de eyección. En ese momento se realiza un ecocardiograma que marca un 50%, pero este mismo paciente 5 años más tarde vuelve con 33 años, se le vuelve a hacer un electro que ahora ya muestra cambios claros para el ojo, ¿no? Y se repite el ecocardiograma y se ve que la fracción de eyección es del 31%. Podríamos haber pensado previamente que esto que nos decía, ojo, este paciente, el sistema de inteligencia artificial dice que tiene disfunción ventricular y podría ser un falso positivo, realmente no lo es. O sea, este paciente estaba en un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Bueno, pues esto nos permite ver pacientes que, a pesar de que no tengan datos en el electro nos está anunciando que este paciente va a tener una enfermedad. Es como un estadio preclínico de la insuficiencia cardíaca. Bueno, esto es muy, muy interesante, sobre todo para quizás en estos pacientes, si se hubiera hecho algún tratamiento tipo pues IECAS o betabloqueantes, hubiéramos cambiado el curso de la enfermedad. Otro elemento que necesitan estas técnicas es el uso de ensayos clínicos, que es lo que os hablaba antes, ¿no? Porque claro, si no tenemos ensayos clínicos, ¿cómo nos podemos mover en este campo, ¿no? En este campo, claro, tenemos un tema que es que el algoritmo nos predice una serie de cosas, pero no sabemos hacia dónde caminamos, ¿no? Porque realmente al final el algoritmo son trabajos retrospectivos y nos gustaría saber qué pasa prospectivamente. Bueno, pues en la Clínica Mayo ha hecho el estudio Eagle, que le proporcionó esta información de forma aleatorizada a sus médicos de cabecera, 22.000 pacientes. Entonces ellos podían saber, la única intervención era que a unos se les dejaba la información de que el electro predecía mala función y a otros no. Bueno, pues esta intervención realmente distribuida médicos con esa información y médicos que no tenían esa información de la inteligencia artificial llevó a que el global de la corte pues hubiera un diagnóstico más elevado de la disfunción ventricular. Realmente el uso de ecos fue similar por los dos grupos, pero en el grupo de intervención, los que tenían esa información del electro, pues efectivamente hicieron más ecocardiogramas y encontraron más pacientes con disfunción ventricular. ¿Qué sugiere este estudio, no? Realmente, bueno, pues dos cosas. Que la inteligencia artificial no llevó a que se hicieran más ecos, pero la inteligencia artificial llevó a una mejor selección de a quienes había que hacer un ecocardiograma. Y esto yo creo que es relevante. Si seguimos viajando al futuro y a publicaciones que estamos teniendo, pues realmente esta información del electro que estamos obteniendo de forma casi increíble, ¿no? Pues nos predice pacientes con estenosis aórtica. Nos puede decir pacientes que tienen disfunción ventricular, función preservada, una insuficiencia con función preservada en base al electro. Detectar cardiomiopatías en el embarazo y en el periodo posparto. También diagnóstico de taquicardias supraventriculares viendo el electro en ritmo sinusal. El diagnóstico de elevación del ST, predicción de la aparición de FA. Incluso, bueno, pues podríamos plantearnos eso, la de la edad biológica a través del electro, ¿no? Entonces, bueno, pues el electro nos puede indicar qué pacientes están en más riesgo de muerte porque realmente son más viejos de lo que parece por su electro, ¿no? Bueno, suena un poco increíble, pero bueno, hacia aquí nos está llevando la inteligencia artificial. Múltiples publicaciones, estos de este año, pues también el diagnóstico de insuficiencia de valvulopatías izquierdas, de nuevo más trabajos sobre la detección en ritmo sinusal de fibrilación auricular.
también utilizar Machine Learning, no, esto no es Deep Learning, casi todo lo que estaba hablando antes Deep Learning. Con el Deep Learning podemos construir algoritmos para buscar pacientes que podrían tener amiloidosis cardíaca, ¿no? Si se cumplen ciertos criterios de electrocardiografía que nos ha apuntado un algoritmo de Machine Learning, pues buscar de forma más específica pacientes que podrían tener una amiloidosis cardíaca. Incluso puede ayudarnos también pues, estos algoritmos de deep learning con electrocardiografía para mejorar la predicción de los pacientes que van a recibir una resincronización, ¿no? Bueno, pues a través de entrenamiento de 1 millón de electros, pues se puede ir conociendo también qué pacientes predecir qué va a pasar en función de datos que se obtienen de la electrocardiografía, qué pacientes van a responder, qué pacientes están en riesgo de trasplante, asistencia o mortalidad, etcétera, según el patrón electrocardiográfico y el estudio que se ha hecho a través de Deep Learning. Bueno, podríamos estar hablando mucho de esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente es una tecnología que está ahí, que evidentemente pues también tiene limitaciones y retos por delante, ¿no? Primero es que es una adquisición de una señal bioeléctrica. Bueno, y ese es uno de los elementos clave de cualquier modelo de inteligencia artificial, que es la calidad de los datos que le metemos. Entonces, claro, este análisis automático de electro está basado en esto y se asume que tenemos una buena señal de adquisición. Si la adquisición de la señal es dudosa, pues esto podría deberse generar errores y podría alterar las predicciones del modelo, con lo cual, bueno, pues es muy importante cómo se obtiene el electro, ¿no? Luego está el diseño del modelo, ¿no? Hay que evitar la homogeneidad, obtener grandes datos, volúmenes de datos de diversas demografías para reducir la sobreinterpretación y mejorar la generalización para que así se pueda aplicar de forma individualizada. Evidentemente, pues necesitas varias razas, por ejemplo, en determinados países para que el modelo pues, sea útil. Si se lo hicieras en pacientes de raza blanca, pues probablemente en un paciente de raza negra, pues podría haber problemas, ¿no? Y esto es lo que se habla un poco del riesgo del sesgo, ¿no? Realmente, si no se generaliza, pues esto es los datos realmente es una barrera para su implementación en la práctica clínica, ¿no? Porque al final estos algoritmos de inteligencia artificial pues reflejarían y perpetuarían o exacerbarían disparidades étnicas y raciales, ¿no? Si realmente estas poblaciones están infrarrepresentadas. Y luego, por otro lado, pues la implementación clínica, pues antes de considerar su aplicación clínica, pues habría que entrenar, validar y prospectivamente testarlo en varias poblaciones. Y además, más allá de su aprobación para el uso clínico, luego los proveedores pues, que tendrían que tener la voluntad de adaptar esta tecnología para sus pacientes. Y esto pues también lleva tiempo. Y luego la propia aceptación de los propios médicos, ¿no? De que un algoritmo de inteligencia artificial les esté ayudando, ¿no? Yo creo que, bueno, si hablamos de beneficios y limitaciones, ¿no? Pues es un riesgo que tendríamos que tomar, ¿no? Como dice aquí el capitán Kirk, ¿no? Bueno, pues probablemente va a mejorar la detección de enfermedades, incluso pues es algo alucinante, diría yo, ¿no? Atontador, como ponen aquí en inglés Friedman, ¿no? Y realmente, pues bueno, creemos que puede ser algo que mejora las capacidades de los no especialistas, ¿no? Porque al final ayuda a los especialistas en concentrarse en casos complejos y realmente pues es un paradigma, ¿no? De cómo se puede manejar el sistema sanitario pues con modelos más preventivos, ¿no? Se podría mejorar la utilización de recursos, la optimización del uso de la imagen, usar test avanzados a quien los necesite, ¿no? Pues este ejemplo del eco, ¿no? Pues solo pedir ecos a estos pacientes que tendrían ese electro que nos predice que tienen disfunción ventricular, ¿no? Y bueno, y luego esto es un tema muy interesante que este es el de la predicción de la aparición temprana de la enfermedad, ¿no? Pues por prevenirla, incluso mitigar los síntomas. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, pues que no entendemos qué es lo que pasa, se va a hablar en otros días de esto, ¿no? De esto de la caja negra, ¿no? Que porque esto al final es un algoritmo, son redes neuronales, no sabes muy bien por qué salen los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás los clínicos vamos a ser un poco lentos en adaptarlo, ¿no? Y luego también puede haber riesgo de falsos positivos y bueno, quizás alguien tiene que leer esto también, el humano, no simplemente fiarse de los datos de forma global, ¿no? Y bueno, yo unas últimas pinceladas, ¿no? De parte buena y parte mala, ¿no? Realmente esto no sirve en la práctica clínica, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco el tema de la disfunción, ¿no? Si tú tienes un electro, te hace un electro, sale la predicción por inteligencia artificial de que quizás el paciente tiene una disfunción ventricular, bueno, pues saldría un aviso a la 3D historia clínica electrónica. Y bueno, pues si el médico lo cree, si la estructura financiera lo permite y hay un acceso, pues quizás este paciente que tiene un electro sugestivo de tener disfunción ventricular, pues bueno, podría ir a hacerse su eco, confirmar ese diagnóstico y bueno, pues quizás
entrar en una rama de tratamiento preventivo, una disfunción ventricular asintomática, que podría prevenir síntomas y reducir el riesgo de muerte, ¿no? Y bueno, esto es una frase de Topol, ¿no? Que ahora se ha trasladado mucho más al mundo de la inteligencia artificial o del COVID, ¿no? Ahora está volviendo atrás en la inteligencia artificial, ya cuando parece que la pandemia pues ya medio está acabando, ¿no? Aunque bueno, esto nunca lo podemos decir de forma taxativa, ¿no? Y él dice que, bueno, estamos entrenando a las máquinas para ver lo que los doctores no pueden ver, ¿no? Y es el asombroso poder de los ojos de las máquinas, ¿no? Que por un lado, pues la máquina en un electro puede ver tu edad, tu sexo, ver si tienes disfunción ventricular, también llegar a diagnósticos complejos, una anemia, pero luego también pues predecir, ¿no? Que esto es otro tema, ¿no? Predecir presencia de enfermedad valvular, desarrollo de insuficiencia de fibrilación auricular y el riesgo de ictus, o diabetes y prediabetes, o incluso hay trabajos que nos hablan de la PCP. Bueno, yo creo que aquí pues tenemos mucho camino por andar, ¿no? Y yo creo que, bueno, si lo vemos un poco el lado negativo y el lado positivo, ¿no? Del significado de estos algoritmos, ¿no? Bueno, pues al final, rápido desarrollo de estos sistemas pues nos permite diagnosticar enfermedades y tanto cosas cardiológicas como no cardiológicas, incluso hay estudios con sepsis. Esto va a mejorar el manejo y disminuir costes y probablemente pues nos lleve a una mejora de la supervivencia. Problemas, ¿no? Bueno, pues si tiene sesgos sistémicos, problemas con la información, pues puede haber problemas de privacidad, puede haber malas interpretaciones, quizás pacientes de minorías pues no van a llevar buenos diagnósticos, con lo cual pues hay que tener muy claro la viabilidad y el valor de estos test, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los siguientes pasos? Bueno, pues como por este trabajo, pues igual tu electro te puede hacer tu fonendo en 15 segundos, también te hace el electro y tiene toda esta información. Yo creo que el modelo va por aquí, muchas fuentes de datos, los wearables, quizás a través de la inteligencia artificial muchos datos no nos interesarán, pero otros nos van a dar predicciones, ¿no? Y de hecho el mismo grupo de la Clínica Mayo ya ha ido un paso más allá, ¿no? Ya ha introducido este algoritmo de la función ventricular de Deep Learning en un instrumento más pequeño, en un smartwatch, y eso pues yo creo que es definitivo, ¿no? Y además con muy buena predicción, ¿no? Entonces al final, pues bueno, la mayor fuerza de este estudio, ¿no? Es que los algoritmos se pueden trasladar a electrocardiógrafos para el consumidor, ¿no? Y bueno, pues el proceso de reclutar pacientes va a ser muchísimo más rápido a través de medios digitales, ¿no? Y bueno, como dicen los editores de Nature, ¿no? Aunque los smartwatches habían sido testados previamente para detectar fibrilación auricular, pues se puede ir más allá y ahora ya pueden detectar también que pacientes tienen disfunción ventricular y darte una alerta para que el paciente pues vaya a estudiarse de su disfunción ventricular. Con lo cual, bueno, pues esto es un paso nuevo y muy interesante hacia dónde va a ir la ciencia. Con lo cual, realmente podemos pensar que la inteligencia artificial pues, es una visión aumentada, ¿no? Te da capacidad diagnóstica aumentada, porque la máquina al final, en muy poquito tiempo, adquiere la experiencia de un médico en años, en el manejo de datos, ¿no? Y esto yo creo que es muy relevante, ¿no? Ya empieza a haber ejemplos en distintas especialidades para el diagnóstico de cáncer de mama, en oftalmología, etcétera. Con lo cual, pues podríamos saber que la AI en inglés, que es Artificial Intelligence, podría convertirse en inteligencia aumentada, ¿no? Que es el uso de la inteligencia artificial para aumentar al médico, ¿no? Realmente, pues es combinar estos métodos y sistemas, ¿no? Con el humano, el clínico, que es irreemplazable y que va a trabajar mucho mejor que como si lo haría en solitario sin estos sistemas de información. Y pues nada, recomendaros leer esta revisión de nuevo, ¿no? Y yo creo que empezamos a darnos cuenta del potencial del electro, ¿no? Y la utilidad de la inteligencia artificial utilizada como herramienta, más allá de interpretación del electro, sino para fenotipar salud y enfermedad y que se puede aplicar igual pues en cualquier punto de acceso al sistema sanitario, ¿no? Esto está empezando, está en su infancia, pero continúa creciendo, hay mucha investigación y va a dar un valor adicional, ¿no? Y bueno, esto no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Como herramienta médica, el electro puede ser reconducido, validado y verificado y los clínicos pues deben estar entrenados para usarlo con propiedad, pero bueno, que saben, probablemente cuando se integre en la práctica médica pues puede transformar la práctica clínica, ¿no? Yo creo que eso es una realidad. Y nada más, la tecnología ni es buena ni mala, pero tampoco podemos decir que sea neutral. Y simplemente terminar agradeciéndoos la oportunidad de haber participado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que nos has dejado, claro, impresionados porque es una herramienta, empezamos diciendo, tan básica como el electro, que lleva con nosotros toda la vida y que se hace desde el centro de primaria hasta el pre de una cirugía de lo más complejo a nivel periovascular.
que es una herramienta universal en un hospital, pues realmente vemos ahora que creíamos que lo sabíamos todo, que lo veíamos y que teníamos toda la información, pero es cierto que todos los días tenemos pacientes con un electrourgencias que se ha comido un infarto, decimos entre todos, que alguien no ha visto un bloqueo completo, que alguien confunde una FA con otra cosa, y vemos pues que lo que nos propones, o lo que proponen los métodos de inteligencia artificial, puede ser quizás ayudar precisamente a la gente que menos experiencia tiene, porque son los que más riesgo tienen de cometer errores mediante sistemas de screening que van a ser muy, muy sensibles, quizá no tan específicos, pero muy, muy sensibles. ¿Tú crees, yo tanto detecto un problema que es la responsabilidad? Si un día hay un error en el manejo de un paciente, ¿a quién llevamos a juicio? ¿A quién llevan a juicio? ¿Al médico o a la máquina? Exactamente, ese es uno de los grandes dilemas de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde está todo el debate, ¿no? Porque realmente la responsabilidad última, ¿no? Aquí estamos hablando de toma de decisiones clínicas con un electro, que puede ser definitivas, ¿no? Porque es tener un infarto y no mandarte a abrir una arteria y las consecuencias que tiene, pero bueno, podemos pensar lo mismo en que es un tumor que no retiras, etcétera. O sea, realmente es así, ¿no? Es como si te fiaras, tú imagínate, ahora siempre hemos tenido estos sistemas de alerta de los electros que fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Cuando te ponen ese diagnóstico, ¿no? Yo creo que esos aparatos nos valen para decir electro normal y con ciertas limitaciones, ¿no? Pero nos valen un poco para eso, ¿no? Están con nosotros Raúl Moreno, que le conoces de La Paz, está Felipe Hernández también, que seguro que tienen preguntas por tu excelentísima presentación, siempre tan entusiasta con todo esto que eres. Raúl, No, Felipe. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Rafael. Enhorabuena por haberte metido en este campo tan duro para los que no tenemos ni idea de ello, pero tan apasionante a la vez, ¿no? Yo creo que primero una reflexión y luego 2 o 3 preguntas que quería hacer. Sí. Es que yo creo que la inteligencia artificial en el campo de electro tiene un campo tremendo, sobre todo para atención primaria, ¿no? Para los cardiólogos a lo mejor no nos llama tanto la atención porque tenemos accesibilidad fácil a pruebas que nos diagnostican todo, ¿no? Desde un eco hasta un TAC, etcétera, ¿no? Pero en atención primaria, donde van todos los enfermos, y claro, el médico de atención primaria tiene que filtrar, como tú has dicho también, a ver a qué enfermo envía para un eco, para etcétera. Entonces yo creo que tiene el campo tremendo de crecimiento, ¿no? Yo creo que esto, yo creo que no, tiene un futuro tremendo, ¿no? Aparte, bueno, pues se añade también la subjetividad que hay ante un electro, incluso ante 2 expertos, 2 cardiólogos expertos, ante un electro puede uno decir que es un síndrome de Brugada y otro dice que no. O sea, que creo que todo esto... ¿Tú crees que en un futuro, si esto se llega a instaurar, hará falta que un paciente dé su consentimiento informado? La otra pregunta es que, claro, el electro sobre todo lo utilizamos para 2 tipos de patologías, que son la cardiopatía isquémica y las arritmias. Pero hay 2 enfermedades lo que te quería preguntar si hay algo, si se ha estudiado algo en este sentido. Uno es la amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad que empieza a estar muy de moda ahora que hay un tratamiento que parece eficaz, y hasta ahora pues no le hacíamos mucho caso y claro, tampoco vas a hacer pruebas sofisticadas a todos los enfermos. Y la primera pregunta es si hay algo que, en marcha o que se sepa para diagnosticar a través de la inteligencia artificial sobre probabilidad de que un enfermo con hipertrofia ventricular tenga amiloidosis cardíaca. Y luego el otro, que es un campo ya más cercano a lo que yo vivo día a día, es que es el riesgo de bloqueo tras las TAVI, ¿no? El riesgo de un bloqueo V completo después de una TAVI, pues tenemos predictores gordos, si hay bloqueo de rama derecha, etcétera, o bloqueo nuevo de rama izquierda, pero la verdad es que en este campo, en este sentido, estamos muy perdidos y cuando un enfermo sale con un QRS un poco ancho, pues no sabes qué hacer, ¿no? Si dejarle 3 días monitorizado o no y tal, ¿no? O sea, son estos 2 campos concretos. A ver, no sé si hay algo ya avanzado, alguna información o... Bueno, pues a ver, respecto al screening y lo del permiso, ¿no? A ver, realmente, por ejemplo, este trabajo último, que es bastante alucinante, ¿no? El del reloj, ¿no? Que predice también si tienes disfunción ventricular. Esto fue una app que tenían instalada a través de Apple Health. Entonces tú cuando entras en una app de estas ya estás autorizando que te analicen, ¿no? Entonces, claro, ahí ya, digamos que el paciente ya da el permiso, ¿no? Entonces, bueno, ese algoritmo, de hecho, si entras en el material, incluso estaba testando otros de los algoritmos que ya tiene estudiado la clínica Mayo, ¿no? Que uno es presencia de hipertrofia ventricular, tenían el de predicción de fibrilación auricular, tienen este de la disfunción ventricular, incluso alguno más que han ido estudiando, bueno, del género y la edad, que no tiene mucho sentido, es un poco así folclórico, pero los otros sí tienen sentido clínico, ¿no? Entonces, claro, la herramienta de screening, pues está claro que
puede ayudarnos, ¿no? El tema es tener los electrodos digitalizados, ¿no? Que este es el primer paso, ¿no? Que no estamos en una dimensión de que todo está digitalizado, empieza a estar, pero no está todo, ¿no? Y luego yo diría la de amiloidosis, os puse ahí un paper, lo que pasa es que bueno, tampoco tuve mucho tiempo, que es de Machine Learning, que ya empieza a estudiar el electro y darnos pistas de a qué pacientes hacer el screening, o sea que ya hay cosas. De TAVI no lo he revisado con precisión, ¿no? Eso no lo he mirado, pero bueno, es muy probable que ya haya alguien trabajando en Machine Learning con los elementos clásicos para decirte de una forma predictiva, pues igual al 80%, quizás este paciente necesite un marcapasos, ¿no? Porque todos estos algoritmos al final se manejan en esta área bajo la curva del 0,8, 0... Sí. De ahí, bueno, pues bueno, a ver, es la información al fin y al cabo, ¿no? Estás intentando predecir de una forma lo más ajustada posible, pues que vaya a pasar algo, ¿no? Y esto al final lo que necesitas son casos, ¿no? Aquí ya ves que pues 1 millón de electros, claro, 1 millón de electros puedes saber muchas cosas. Claro. Felipe, ¿qué se te Sí, ocurre? hola, Rafa. Hola. Enhorabuena por la presentación. A mí, sinceramente, esto me interesa desde hace tiempo y creo que, bueno, pues igual que hemos empezado con los wearables, que lo primero que hacían era medir la frecuencia cardíaca, lo segundo es hacerte un registro de esto y ya está casi a punto de salir que te tomen la tensión arterial. Me parece que el poder utilizar el análisis por inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? Que está tan en boca de todos ahora, para detectar de forma precoz cosas que nosotros no tenemos identificadas todavía, creo que puede ser algo realmente muy, muy importante y a lo mejor no falta tanto. Me he quedado sorprendido con la cantidad de artículos que nos has presentado sobre lo que hay ya en esto. La cuestión es algo que tú has dicho ahora mismo. En muchos sitios los electros todavía se sacan en papel. Claro, ahí no tenemos nada que hacer, pero donde empieza a haber bases de datos grandes donde se acumulan los electros y donde se pueden, pues en un año en un hospital grande puede haber, no sé, 300.000, 200.000 electros, una cosa bárbara. Yo creo que ahí sí que tenemos un potencial tremendo, que los cardiólogos deberíamos ser un poco los impulsores de toda esta tecnología. ¿Hay empresas que están contando ya con nosotros, como cardiólogos me refiero, o cómo se está desarrollando este tema? ¿Hay startups? ¿Hacia dónde va? Ahí me pillas un poco, ¿no? Yo creo que, a ver, realmente estos, por ejemplo, yo creo que los que están haciendo más desarrollo es la Clínica Mayo. Yo la duda que tendría si lo están haciendo con Philips, probablemente. Philips tiene bastante sistema de digitalización ya desde hace tiempo, ¿no? A ver, pero lo que dices tú al final es digitalizar lo que tú tienes, ¿no? Y el potencial que tienen los hospitales de digitalizar electrocardiogramas, como bien dices, es casi infinito. El tema es tener una buena base retrospectiva, porque claro, al final es el gran tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que todos los estudios son retrospectivos hasta que empiecen a ser prospectivos. Y estamos ya en esa etapa del estudio prospectivo, ¿no? Y aquí la gente ya está probando que ese algoritmo funciona con pacientes nuevos, ¿no? Y esa es la gran clave. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a tener mucho trabajo de probarse algoritmos, que es lo que al final les pides, ¿no? Que te digan lo que pasó en una población en el pasado está muy bien, pero tú lo que quieres ver es si esto te sirve para el paciente en adelante, ¿no? Y empezamos a ver que sí. Entonces yo creo que esto pues tiene mucho interés, ¿no? La parte esta del tema de quiénes lo están haciendo, yo creo que al final la industria médica, pues seguramente Philips probablemente esté ya en esto, seguro, porque yo creo que ya tenía modelos de predicción de arritmias en las unidades coronarias, o sea, me refiero, porque tienen datos, ¿no? Entonces al final el tema es tener acceso al dato, ¿no? Y cada vez esto consume menos capacidad de ordenadores o tenemos ordenadores más potentes que te permiten analizar muchísimos más datos, ¿no? Entonces, bueno, el camino está claro cuál es, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, algunas cosas parecen como un poco de ciencia ficción, pero una vez que desarrollas el algoritmo, lo puedes trasladar a un reloj. Y eso con una sola derivación, además, que es un poco el trabajo del smartwatch y la detección de disfunción ventricular, que eso es bastante increíble, ¿no? Pero yo creo que es el futuro, no podemos no verlo, o sea, nos costará un poco, como ponéis, si el médico lo quiere creer o no, pero bueno, está ahí. Muchas gracias. Tenemos que cambiar porque tenemos ahora otra ponente. Muchísimas gracias y de nuevo por conectarte ahora, que estás ahí en Roma, ¿verdad? En un evento sí. Cosas que hacer, con lo cual... Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Exacto, es más que cumplido con tu presentación en vídeo, tu entrada en directo para las preguntas. Bueno, pues Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego, Rafa.
And now I have to change to English because it's the time for Zahra Motamed. I'm going to introduce you. Let me do it. Zahra Motamed, I have the opportunity to work with her while my stay in MIT in Boston. But in that period, she left Boston, she left MIT, and she moved to McMaster University in Hamilton, in Canada, when she is now working as assistant professor and director of cardiovascular research group in the School of Computational Science and Engineering, Thrombosis and Atherosclerosis Research Institute. Really a very top position for research. And the presentation she's going to give us today, and we are so delighted to have in our sessions, is the critical role of diagnostic monitoring and predictive tools in patients with valvular disease and TAVR. We, all of us, Zahra, we are interventional cardiologists, but there are also many clinical cardiologists here in the session and imaging cardiologists. And your presentation is really eagerly awaited because for sure it's going to show many interesting things that we can do, maybe not immediately now, but in the near future. Thank you, Zahra, for coming and for staying with us. Thank you very much for having me. Thanks a lot, Dr. Delator, Shema. Thanks a lot. Thank you for invitation. So, I mean, as Shema said, so I'm talking actually specifically about critical role of diagnostic, monitoring, and predictive tools. But today I'm just only talking about valvular disease and TAVR. We are working, on different diseases, but the focus of this presentation, because of the time, is only on valvular disease and TAVR. So just giving, just a little bit background. I know you know better than us, but just I try to make it really, really brief. So 1 in 4 of us is expected to die from cardiovascular disease. This is actually the statistics that we have in Canada. And for sure, taking more lives than all forms of cancer combined, it will be the first cause of death by 2030. So we were thinking a lot as an engineer, how we can actually reduce morbidity and mortality. I mean, how we can predict who is at risk. I know, the people working a lot on AI, but we are working more on principle, and hopefully maybe also we will connect actually those information to AI at some point. So I would like to put one slide about premise. So all of us know that hemodynamics play an essential role in both progression and treatment of cardiovascular disease. But we know that cardiovascular disease right now is defined based on emerging the symptoms, which is absolutely qualitative and subjective, but it should be actually defined based on some quantifications, So I name it local and hemodynamics. Later I explain what we mean generally. So we actually try to prepare to provide some breakdown about hemodynamics. So same thing for intervention. Intervention also should be decided and should be defined based on those hemodynamics, but right now it's generally based on the anatomy, based on emerging the symptoms, which is actually qualitative and subjective. We are engineers, so we should try to make it, precise. We should try to make it really quantifiable. So I just put it really, really brief. Again, I know the audience know better than us as cardiovascular engineer, the definition actually of medical imaging. But from here, I will define the objective of my lab. So Doppler echocardiography, we have access to fluid dynamics, but in many places is wrong because of the fundamental that we are using simplified Bernoulli equation, which is not really relevant to, to the patient's body. Magnetic resonance imaging can actually provide fluid dynamics. There are huge limitations. We are fluid mechanician, and we know, the limitation, but still this is, a great tool that right now many people working on that, but it's costly, it's lengthy, and it's not possible for patients with implanted devices, which is actually significant limitations right now for patients with cardiovascular disease. The other one is CT, that with CT, we don't have access to hemodynamics. So, thinking about that, why we do not have proper diagnostic methods that can quantify hemodynamics, both local hemodynamics and global hemodynamics. So the reason is obvious, because fluid dynamics methods as engines of this diagnostic tool, they are not actually developed yet. Or if they develop, they are not actually complete, or it's not actually usable, it's not ready for clinician to use. So therefore, clinical decisions are made based on, on anatomy and also emerging the symptoms, which is again qualitative.
Same thing for predictive methods. Actually, for predictive method, the situation even is worse because we do not have any predictive method. So when we say predictive method, we mean that if we can predict the outcome of the patient, but which is after intervention, but before intervention, and based on that, decide which procedure is the best, for that patient. Ability to predict, again, hemodynamics following a particular intervention. So it can enable prediction of effectiveness of intervention, allowing systematic testing for possible clinical solution. And actually, it's personalization that, as you know, many people working these days on that. We don't have predictive methods. I put it, predictive methods are rare, but actually we don't have predictive methods. And again, back to the medical imaging, we have huge progression for medical imaging, but medical imaging, they are not predictive, on its own. So the paradigm that you have and we as engineers try to help the clinician, cardiovascular disease is so complicated. We have challenges in this decision. We have challenges in reclassifying the disease. And even if you reclassify disease, this is so, simplified. I mean, the way that we categorize the disease. We have problem to give priority to which lesion, to repair, because usually we have complicated and many of them come together. We have problem for early detection and also accurate estimation. So diagnostic method right now, it's more population-based, based on some general threshold. And generally, I mean, based on my knowledge, no matter you're female or male, kids or old, also, it's really general. So the things that its future is patient-specific medicine, patient-specific monitoring, and also patient-specific intervention. So the goals of my lab, we are working on different, subjects, but the things that we really emphasize on that is developing non-invasive image-based patient-specific diagnostic tool for cardiovascular disease, but at no risk to the patient. And also we are developing non-invasive predictive tools for planning cardiovascular intervention, again, at no risk to the patient. So when we mean non-invasive, we mean more Doppler-based. So we are actually, engineers developing image-based patient-specific computational framework. So right now we are focusing on diagnostic tools and also predictive tools. Later, when we finalize these two modules, we are thinking about intervention optimization module. In terms of methodology, they have huge overlap. So this doesn't mean that we are developing something new. But as soon as we can actually finalize diagnosis and prediction, and if we can have huge validation with in vivo data and with in vitro data, then we can actually, with minimal effort, use the framework and use it for intervention optimization module. So the first part of actually my presentation is about a Doppler-based, non-invasive computational diagnostic and predictive framework for valvular disease and specifically for transcatheter aortic valve replacement. So I would like just to briefly explain what we mean about local and global hemodynamics. So metrics of circulatory function, detailed information of fluid dynamics of circulatory system, we name it local, and metrics of cardiac function, like heart workload, is actually global. The other thing that we try to quantify, and so far we did it, in different papers, we try also to quantify the contribution of each single disease on left ventricle function, because contribution also is important. I mean, when we have mixed and complicated disease, let's say, both valves, is diseased, and left ventricle also is diseased, and also we have vascular problem. So it's important to understand the impact of each of them on left ventricle. And we know that those information doesn't exist, in the literature, also in the clinic. So, the last 17 years, I'm developing, kind of computational framework. We name it long-parameter model. So, and we try to make it advanced, when we work with Shema at MIT. So he actually helped me a lot, in terms of, understanding better the clinical idea. So today I'm just only talking about valvular disease, ventricular disease,
But exactly based on discussion that we had, I had with Shema back to 2016, we actually developed that one further. And now we also added coronary, to the model, and actually we try to validate that one. But this is only for valvular disease, ventricular disease, left side of the heart, and also we can even quantify, vascular diseases. So, just before explaining more about the method, I would like to explain why computational modeling is so critical in cardiology. And actually, in many places, that's the only solution that we have. Sometimes we are thinking that we have 2 solutions or 3 solutions, and we are actually picking up CFD or computational fluid dynamics or non-parameter modeling. But actually, this is not the case. Usually, this is the only solution that we have because we could not touch the patient's body. So the way that we can simulate, patient's body, we can do it experimentally, we can do it computationally. Experimentally, we can do it in vitro. We are also very active to develop, in vitro simulator that replicate patient's body, but outside the chest. But the problem with in vitro is there is no connection to measurement in human or animal body. So therefore, thinking about patient-specific monitoring, it will be very sophisticated, and many cases is not possible. Think about in vivo. If I wanted to do kind of experimental in vivo in patients, so very high risk, and it's not practical, you know better than me. And in animals, it's expensive, it's time consuming. But I am thinking the worst, the worst reason that there is no connection between animals' body, and humans' body, specifically for all parts. Maybe there are some connection, but this is not perfectly fine. So think about computational modeling. We have 2 different methods, distributed and non-parameter model. Distributed, we have access to the detailed information, like 3-dimension velocity field, but usually this is really, time consuming, and usually it's not possible for all diseases that we wanted to simulate. The other one is non-parameter modeling that I'm going to explain. So it can provide local hemodynamics, global hemodynamics. The limitation with non-parameter modeling is 0 dimension, but it's actually absolutely practical. It can give us, in few minutes, it can actually model in few minutes, local and global hemodynamics of that specific patient. So the non-parameter model that we developed, so I'm not talking, about methodology for the sake of the time, but it's actually we are developing right now aortic valvular disease, in both forward and backward, any disease that we have, and also mitral valve, same thing, left ventricle, same thing, atrium also, and also vascular system. So the interesting point about this non-parameter model that is completely Doppler based. So again, back to 2016 when I was leaving actually MIT. So I remember I had discussion, with some colleagues, including, and clinicians, including Shema, about, input parameters. So I developed something, and I was thinking this is perfectly fine because I am engineer, I'm not clinician. I checked actually the literature about, the cardiology books, some book chapters. But then I realized that some input parameters that I need from Doppler echocardiography, it's not actually reliably measured using Doppler echocardiography. So I started actually changing everything. Right now, the model actually use 5 to 7 input parameters from Doppler echocardiography that all of them can be measured reliably. We are not getting any information from mitral valve while we model mitral valve. So we are getting just some information from, LVOT, forward stroke volume, some information that generally we can get those information easily and actually more reliably from patient's body. But again, the interesting point is just we need 5 to 7 input parameters. All of them depends on the disease, sometimes 5, sometimes 7, and then brachial pressure, and that's it. And we can actually, model the patient's body. So those are, heart views that we need, some of them is just duplicating the effort. We are measuring from one of them, but we are validating from the other one. So the data that I'm showing is just validation of, our model.
with cardiac catheterization. So the data is actually came from Dr. Delator. So it just catheter data in patients with mixed valvular ventricular disease. We have all disease together and we validated. So far I am thinking that we validated the model with data that we received from Dr. Delator. We actually validated with some data from Boston hospitals, and also some data from St. Paul Hospital in British Columbia. And so far we are thinking it works very well. So I wanted actually to show you the application specifically on transcatheter aortic valve replacement and actually AS. So this is only sample, results from the model. So which is actually showing, the hemodynamics, both local and global, pre-intervention and post-TAVR. So you can see that we can get actually information like left ventricle pressure, and also left ventricle load. The coronary flow, and even more information if you wanted to understand the contribution or the impact of each single disease. Let's say that I wanted to understand the impact of pure aortic stenosis on left ventricle, aortic valve regurgitation on left ventricle, vascular disease or hypertension or whatever on left ventricle, mitral regurgitation, mitral stenosis, and also left ventricle alone. So I think this is, based on clinical papers that we developed before, so this is sometimes even more important because you would like to know the contribution actually of each disease. And sometimes we realize that this is confusing for actually surgeons or cardiologists, to understand, for example, which one actually has worse impact. Talking about aortic stenosis and mitral valve disease, sometimes they are giving priority to aortic stenosis, while maybe they should give priority to mitral valve, or maybe they should fix the problem at the same time, So I will explain in future slide. I put just one sample. So the other one, this is also the data that we received from Dr. Delator, so about mitral valvuloplasty, that is just we can model it. So for majority of the data that we use, we have also cardiac catheterization. We almost actually did validation because cardiac catheterization can give us flow and pressure, and it's like a gold standard. We also try to validate with some reliable, Doppler echocardiography measurements whenever that is actually applicable. This is actually coming from, a paper that we published in Journal of American Heart Association in 2016. With actually MIT people and also, Dr. Delator again. So it's just showing, mixed valvular disease when we have both aortic valve disease and mitral valve disease. So when we name it mixed valvular disease in actually this study, we mean the combination of those valve disease. And then we can show, what happened pre-intervention and post-intervention. So clearly you will see that not always we have improvement after, intervention. So some of them, the situation is worse. Some of them, the situation is actually significantly better. In some of them, actually, the situation is so-so. So we mean that the patient actually did intervention, but no significant changes. Even if there is improvement around 5%, 2%, 10%, so we assume that there is no significant improvement because for sure you are not doing intervention just for 5% improvement. And so it just sample cases, but I'm thinking also this is obvious in the previous slide. You see that post valvuloplasty actually left ventricle workload goes higher. I think the other one, for example, I showed that actually goes lower, but we have combination of all of them. For sure, this is normal that we are thinking if the patient received TAVR, the situation should be better. When we see that we have reduction, it's just very natural. But it will be more interesting if it's not reduced significantly or if it's not reduced, at all. And in terms of prediction, again, sorry that I'm just showing just one or two slides, but we try to explain them, in some previous papers or future papers. So this is actually showing prediction. The long parameter model has capability to that we can use it as monitoring tool, as diagnostic if we wanted to use it during follow-ups, and also we can use it as a predictive tool. So here it's only one sample. So the example that I'm showing is real patients. None of them is hypothetical cases. All of them actually are real patients that we have data pre-intervention and post-intervention.
So for non-parameter model, we don't need, CT data. We need only Doppler echocardiography. Therefore, the data that we receive only Doppler, it's perfectly fine for diagnosis, for monitoring, and for prediction. So for this specific slide, if you see actually the panel actually in the right side, so that's showing PV diagram for actual disease condition, colored by black, this actually a specific patient has mild aortic valve regurgitation, severe aortic stenosis, and moderate to severe mitral regurgitation, plus kind of heart failure, and also vascular disease, hypertension. So for this specific, example that I'm showing right now, we model actual disease condition. You can see it actually in black color. And also then we removed or we added the valvular disease one by one. We wanted to understand which one has more impact. So you see that the one which is colored by green, so it's actually actual disease condition when we have only mild aortic valve regurgitation, and then actual disease condition when we have only severe aortic valve disease. We removed other, valvular disease because we wanted to predict, what's going on after intervention. And then the red color actually is actual disease condition when we have moderate to severe mitral regurgitation. Now look at actually the left side, which is predicted % decrease in the left ventricular workload following valve intervention. You will see that if we actually wanted to fix only mild aortic valve regurgitation, if we have kind of correction for that one, so the improvement for left ventricle is around 4% improvement. If we are fixing severe aortic valve stenosis correction, so the improvement of left ventricle heart is 24% or global hemodynamics. If we are actually fixing moderate to severe mitral regurgitation, so the improvement is around 49.5%. So altogether for aortic valve disease, it's actually 24 plus 4, so 28%. So means if that patient receives transcatheter aortic valve, at best, if there is no leakage, no problem, so the improvement that patient has is around 28%. The patient actually received TAVR. So this patient received TAVR and nothing happened for mitral valve disease. And as you see, based on our model, that actually we validated with actual conditions. So I didn't put validation here, but the paper published in Frontiers, 2 years ago. So we validated also with actual condition, and it works very well. So this is simulation that we are predicting if we are actually changing those valves. This is the outcome of the patient, but also we validated with the actual condition, and the error was really, really reasonable. I think less than 2% or something like this. So this is actually the prediction. So the clinician should give priority to mitral disease, if they wanted to fix only one of them, or if they have a chance to just fix one of them, they should give priority first to mitral regurgitation. And in that case, maybe they wanted to have open heart surgery and fix both valves at the same time. But the patient received, in real situation, the patient received transcatheter aortic valve replacement. The patient has around 28% improvement in left ventricle, but as you see, mitral valve actually remain like a major, problem. So we can actually predict like this. This is only a sample that I am focusing only on left ventricle workload. And as you know, we do not have access to this information with any, imaging modalities right now. And with cardiac catheterization, also, we cannot get those information, easily, or completely. So the second part of this presentation is about Doppler-based non-invasive computational diagnostic and predictive framework for personalized cardiology of aortic valve stenosis and TAVR again. So this was developed by my team, but the person who lead that one is my PhD student, Nikruz Bahadur-Manesh, which is actually about valve dynamics quantification. So as I mentioned, I just try to be focused only on Doppler-based development that we have, but we are also working on CT-based. With other PhD students, that hopefully we can find another chance and present them. So valve dynamics quantification. So the things that you see in the movie, it's the model that we did. And it's truly Doppler based. So as you know, it's not 3-dimensional Doppler, it's actually 2-dimensional. As you know,
the character of, Doppler echocardiography images, 2 dimensions. So we have just 2 dimension, images. So we developed a computational framework that can actually quantify the dynamics of the valves, both in pre and post TAVR, and we can also quantify. So assessment of valve dynamics, we mean stress analysis, strain analysis, and many other information can help to understand patient's state of cardiac, information. It can actually help to understand heart recovery, planning intervention, and also making clinical decision. The other thing that we can replicate using that, that computational framework, I will explain, in details, is calcification. As all of us know, calcification promoted and progressed by mechanical strain and stress on the aortic valve, and it has significant outcome on the outcome of the patient. And I know that surgeons also see that one, and then based on that, they try to quantify calcification or see it qualitatively, and then decide actually which intervention is more appropriate for that patient. So I will explain how we can use it also to replicate in somehow calcification, as well. So generally, it's just about method. I try to make it really fast, but when we are talking about patient-specific computational framework, there are a few thresholds that we should respect and few criteria that we should actually respect. So patient-specific geometry, we need to have the geometry of that, specific patient, 3-dimension model, reconstruction. We need to have to the patient actually material properties. Let's say that I wanted to model the valve, but this is not possible because we do not have access to the patient's body. But as mechanical engineer, if you have access to any material, we have some facility and we can easily, test it and then quantify material properties. But for patient's body, we do not have access. We need those information when we wanted to replicate, the patient's body. Patient-specific boundary conditions, we mean upstream and downstream, because we are focusing on valve, but the valve is not alone, upstream and downstream. We need flow and pressure from the part that is absent in computational modeling. And then in my understanding, if we are developing, some computational framework, if we really wanted to have some impacts, if we really wanted to make it really meaningful, it should be non-invasive, and we are really, put huge time on Doppler, it's actually our major interest, to make it really Doppler-based, because it doesn't have any radiation, doesn't create any problem. And if that patient is old or, pregnant women or kids, so they can easily do it even on daily basis. So in our understanding, we try to make it meaningful. I see in the field that there are some actually great labs, but the inputs parameter that they are thinking about that coming from cardiac catheterization. So in our actually, understanding, this is not really effective. Because then it has some major conflict with computational modeling. We wanted to simulate that one. It should be meaningful, it should be precise, it should be patient-specific, but also it should be based on non-invasive hemodynamics or non-invasive medical imaging if you wanted to have some impacts. And then at last, actually, it should be based on, clinical data, and also it should be validated also with the patient's, clinical data. It just the things that we should actually consider. So I'm not talking a lot about methodology, but this is actually by using only 2 images from Doppler echocardiography and few measurements again from Doppler echocardiography, we can reconstruct 3-dimension of aortic valve in both pre-TAVR and post-TAVR. This is specifically for aortic stenosis. I mean, Nick, who's my PhD student, working on mitral valve right now. But we finalize, few studies only on aortic valve and also transcatheter aortic valve replacement. So boundary conditions that, if you remember, because we need some flow and pressure information before and after, upstream and downstream, if we wanted to model that one, it is coming from, all those information come from Doppler-based, long parameter model that I already explained. And then as you see here, we can actually model. So it just, this is a schematic diagram from post-TAVR. And then as you see in the right side, we can quantify stress analysis, strain analysis.
But the other thing that is really, really interesting, we developed, a three-dimension computational framework that you can see even dynamics, using, imagine that this can be part of, Doppler echocardiography machine. We are thinking, we are actually moving forward, and we would like that at some day when we have huge validation, this should be part of, imaging modality like Doppler echocardiography machine. Let's say that just with few minutes, simulation, that is embedded, for example, Doppler echocardiography machine, you can see the dynamics of the valve. I think even opening and closing can give you actually significant information. So this is the complete framework. So we have flow and pressure from Doppler-based non-parameter modeling. We actually reconstructed also geometry, as you see here, for example, from just 2 images of Doppler echocardiography machine, and then we can actually model stress analysis, strain analysis, or other analysis that is relevant to valve dynamics. So therefore, all this computational framework is actually Doppler-based. We have access to hemodynamics, as you see, local and global, and also we have access to the valve dynamics, just with few input parameters from Doppler echocardiography machine. This is actually just one example from a specific patient. I think those patients we received from St. Paul Hospital, and actually in UBC, British Columbia. So here, so as you see here, this patient, we can model hemodynamics. You have access to, here, for example, left ventricular pressure, left ventricular load. You have access even to see the valve dynamics in terms of stress analysis, strain analysis, and also how it opens, how it closes. So this is before intervention, just for that specific patient. So we have access also to material properties. We did kind of validation also with computed tomography that I do not want to explain about on this slide. So I try to put time on this slide. We are comparing pre-TAVR and post-TAVR. So I think those are valuable information, as you see pre-intervention, the panel A, that we have access to the principal stress. I mean, look at pre-intervention and post-intervention. So you can see, you can really quantify, in any time that you would like, what's going on, for that patient after TAVR. You can also see, if it's opening and closing, meaningful, because you have access now to the three-dimension, leaflets, and then you have access to the global hemodynamics, as you see. So look at left ventricular workload. The left ventricular workload actually increased. So those are, I think, they are interesting cases that patient received transcatheter aortic valve replacement, risky and I think pricey, but then left ventricular load increased, significantly. And then you can get even more information from stress analysis. And it seems obviously that this is not actually a solution for that specific patient. Actually, those are more detailed information if you wanted to get, more stress analysis, more strain analysis, material properties, that is really, really patient specific. One of the innovation of this methodology that, my student actually, was successful, to calibrate the system to have patient specific material properties. This is one of the significant problems that we have in the field. Because we don't know how we should actually replicate exactly the same material properties of that patient. And as you know, it's changing, one by one. Not all patients with aortic stenosis, even if they are, let's say, because we tried that one, even if they are in the same range of the age, even if they have exactly the same problem, even if they receive exactly the same intervention, but material properties is really, really patient specific, and also it's sensitive. So now we have access just by using, kind of computational modeling, that is, all of them is Doppler-based. We can also quantify material properties of every single leaflet, not even average, but every single leaflet we can give, that information. So the other thing that we want, I mean, here actually you can see the valve dynamics again. You can see actually the opening and closing that I know we do not have, access to this information using Doppler echocardiography. We recently purchased a Doppler echocardiography machine in the lab. I mean, we have access to three-dimension. Even three-dimension is really, really naive
is not really obvious. I mean, what's going on, you know. So it can give us a clear understanding of everything, and we can quantify, you know, both pre and post TAVR. So calcification, we cannot quantify calcification using Doppler echocardiography. I mean, the group is working, you know, to actually quantify calcification using CT data with another PhD student, Motamed. So he's actually developing a computational framework that works very well to quantify calcification, but using CT data. This is another project. But we were thinking how we can get similar information from Doppler, you know, echocardiography, because now we are able to predict, you know, to actually assess material properties of every single leaflet. Again, not all leaflets together, every single leaflet. So actually, because material properties also, we can replicate a stiffness, you know, we can understand where I mean, the part that is stiffer, actually in somehow we can even find where we can calcification. So therefore, I mean, because of the character of Doppler echocardiography images, we cannot see calcification, you know, on that. We need CT data. But with the calculation that we have, because we have access to the stiffness right now, we can also, you know, qualitatively, generally, and quantitatively show where we have calcification and how much is that, you know, just kind of quantification based on stiffness, you know, and material properties. So therefore, hopefully this framework also can help to assess, you know, the calcification, because I know surgeons, based on the shape and then, you know, the distribution of calcification, they decide, you know, if that patient should receive TAVR or other intervention. So the last slide is just, you know, summarize what we did specifically, you know, in terms of Doppler-based computational framework. So, you know, we developed a computational framework truly Doppler-based that we need 5 to 7 input parameters from Doppler images. All of them we can measure reliably, and then we can, monitor, or we can even predict, you know, before intervention hemodynamics. We hope that with more validation, in some day it could be part of, echocardiography machine. So this is actually the first part, which is completely different, you know, from the second one. So the second one actually is valve dynamics. I mean, we are thinking hopefully that also it could be part of Doppler echocardiography machine. So they are actually real patient one, this is pre-TAVR, and the other one post-TAVR. So as you see, you have access even to opening and closing of the valves, both pre-intervention and post-intervention. Post-intervention seems everything is okay, but we can look at pre-intervention of the same patient. You can see that some valves are stuck, you know, and then you have access also to the quality of opening and closing. So we have another one. You see that pre-intervention, one valve, it seems that, I mean, 2 valves is almost stuck. Yes, and then post-intervention, you know, we can see, I mean, what's going on. I mean, opening and closing, but actually with you know, all quantifications that you need, I mean, here we don't have information, but the colors has meaning, you know, it's just showing a stress analysis. And thank you very much. So actually this is, you know, just summaries of what we did in terms of Doppler-based computational framework the last few years. So we continue, you know, the efforts. Now we are working on mitral valve diseases, you know, and then we had actually significant progress. And hopefully with the help of you, you know, we can, you know, validate, and also we can get your advice. So, you know, Shema helped us a lot, and we are very, very happy, you know, and then, I mean, with him and his colleagues. So hopefully we can continue this collaboration. Thank you very much for your time, and I'm happy for any question. Thank you, Zahra. It's really outstanding. I knew your work, but today even more, because some of the last slides are new for me, and it's really great what you can get from the relatively basic echocardiography that we are performing every day, without the need of specific MRI 4D flow techniques that are not available, as you say, in many centers. And just with echo and your smartness, your capacity of analysis, your computational techniques, you can develop this
fantastic models to predict what happens, because we have patients with doubtful situations. You don't know if to indicate the procedure because it's a low gradient aortic stenosis, but on the other hand, you have symptoms. But sometimes the patient is very fragile and you don't know it really is going to get benefit from the procedure. We have patients with combination mixed valve disease, MR, aortic stenosis. We go to TAVR, or maybe we can go to surgery. You have illustrated everything. Raul, Felipe, I am pretty sure that you maybe have questions for Zahra after this fantastic presentation. And let me tell you, Zahra, that we are open, EPIC Group, not only my hospital, but these guys, our association, to provide you with more data for whatever project, to collaborate with you and your team, because we have many hospitals involved in our network, and we will be very happy then you can count on us. Raul, Felipe, any question? Yeah. Thank you. So thank you, Zahra. I think it's a very interesting field, especially in the field of aortic stenosis that we are treating every day. These patients, and there are many questions in many patients that we have every day. The example you have presented in those patients with several, for example, with aortic stenosis and mitral regurgitation, it is frequent that we are not sure about the clinical benefit of a given patient if we treat only aortic stenosis. Is a very interesting field. The question is, do you think, is there any project in relation with some patients, for example, patients with aortic stenosis that also have a chronic pulmonary disease? Is a group of patients in which the clinical decisions are very difficult, because we very frequently we don't know if the patient is going to improve substantially or not if we treat aortic stenosis, because sometimes from the clinical point of view it's very difficult to distinguish between symptoms from respiratory disease and also aortic stenosis. Another field in which it is very interesting, I think, is those patients with asymptomatic aortic stenosis, the prediction of what patients are going to have a poor clinical outcome if we don't treat them, because the presence of symptoms, it is it's obviously something subjective, and so the question is asymptomatic aortic stenosis, the prognosis, and also patients that have aortic stenosis and also pulmonary disease. Is there any project that you know? Yeah, for sure. I mean, the data that we receive, actually, we try different data, you know, aortic stenosis with different disease. So we were not actually limited ourselves only, for example, to pure AS, or, you know, that doesn't associate, you know, with other disease. So we use, you know, aortic stenosis with different problems. And actually, some of the model that I showed you, it has significant validation, you know, with different valvular ventricular disease and even, you know, right side even problems. So, I mean, so far it was really, really interesting, because we use this model for other also computational framework, and all of them, we actually reached to a very, very good validation. So for sure, we can use it for any valvular disease associated with any other, you know, diseases, because we tried so far. But also we are, you know, keen to continue this validation, you know. The other thing that I wanted to mention, so anything that you see in the first part of my presentation about non-parameter model is just modeling the left side of the heart. We added coronary, and also we are adding also the right side of the ventricle. So, you know, at some point we have complete heart, you know, if you wanted also to understand the impact of, for example, aortic stenosis, or, you know, valvular or ventricular disease, even if it's minimal on the right side, we have access to that. So, so the other thing that I wanted to mention, that, you know, the last few years, we were so busy on, you know, development of computational framework. The second part that I show is just, you know, different people work together, but the PhD students who led that one, so it's almost in the, you know, the final, you know, semester, he was busy for 3 to 4 years just to do that development. So, but also we did huge validation, you know, with you know, different students on different computational framework. I think now it's a good time for us, if we can get more data and do, you know, really, you know, rigorous, you know, validation,
and then show the, you know, the capability and also the potential of, you know, diagnosis or even prediction, because then we can quantify and show them, for example, to you, and you see, okay, this is meaningful, or no, we need more information. And usually when we reach to that point, with some minimal effort, we can, you know, adjust, you know, the framework, because everything works well, but maybe we are giving you some information that you like 80%, but the other 20%, it doesn't have meaning, and you need others. So usually with minimal effort, we can, you know, adjust the model and then the output of the data. But to answer your question, so far we applied on you know, different configurations, and so far it worked very well. Thank you. Zahra, great talk, very interesting topics. And I was thinking about how can we as clinicians implement those findings that you suggest into clinical practice. Do you think that we need to, or you need to develop any clinical trials or a way to compare what we are doing right now as clinicians with what you have suggested as predictors of the outcomes of these patients? Exactly, you know, I totally agree. So we are just finishing, you know, just finalizing the development, but for sure next step is that one. So right now, I mean, the people who can use the framework, they should have kind of expertise, you know, with you know, computational language. But we are actually next step. I mean, usually when we are developing, so the major part is that we should develop in a meaningful, because development can be happen, and if the input is wrong, also output is wrong, you know. But then when it's done, then we should actually develop actually a user-friendly, you know, for clinician, that you are just measuring the echocardiography data and, you know, and then put it actually inside the framework, and you should get all those information. So we already started a little bit, but we need actually to, you know, to put some computing software students to develop that one. And this is exactly the route that we wanted to follow, you know, that we should actually give it, you know, with kind of good quality, with, you know, that clinician can use them, and then do more validations. And then, yes, I mean, it's just interdisciplinary, you know, research, so we should work together for sure. But this is exactly next step. Okay, thank you. Okay, you have more questions, Zahra. We're not going to take more time from you, but I repeat, we are here to collaborate, not only my center, that is for sure, for years. Thank you very much. So I will actually contact you, you know, that if we can have, you know, another meeting, you know, with your colleagues, if we can discuss. Actually, we were talking about that within last 6 months, also for calcification, you know, scoring, and, you know, just giving you some updates. And I am sure you can again help us significantly. Yeah, thank absolutely. you very much. Thanks a lot for the invitation. Thank you very much for everything. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.